Buenas chavales, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal os encontráis todos? Estamos aquí con el último de Game of Thrones de Teltale Series, y el dedo que acabo de poner es grosero. Eso, estamos chill. ¿Qué tal, Joel? ¿Qué tal? El primero, hombre. Yo sé que querías ver, yo lo sé, o sea, estábamos... El micro. Pues, ya estamos aquí. Perdonad. Y bueno. Si es que, madre mía, si parece que está habiendo una puta avalancha, y parece que en el puto último episodio vamos a tener que sufrir una avalancha, en el último episodio de Juego de Tronos. Estas cosas solo me pasan a mí, Estas cosas solo me pasan a mí. Ahora mismo estoy hablando por el mando. Estas cosas solo me pasan a mí. No me puede ocurrir en el quinto episodio. Digo yo, bueno, es el penúltimo episodio. No, tiene que pasar en el puto último, en el que quiero ver morir a Griff. Quiero ver morir a Griff y se me estropea el micro. O sea, en el último episodio se me estropea el micro. Esto es flipante. Dejad vuestro like si queréis que Julen hable perfectamente y que escuches los diálogos perfectamente. Si no, que os jodan a todos. O sea, bueno, si no, bueno, bueno, voy a volver a... Hola, ¿se me escucha bien? Vale. Ay. Venga, chavales, aleluya. Último episodio, ya está aquí el Javi. No sé si vio el último episodio, pero literalmente en el último episodio había que sacrificar a uno de los protagonistas. ¿Vale? Javi, te pongo en contexto. Íbamos, ya llegamos con toda la familia, estábamos reunidos, perfecto. Nos tendieron una emboscada y había que sacrificar a uno porque si no moríamos todos. Y decidimos sacrificar a Roderick. F por Roderick. Joder, es que fue súper deprimente, tío. Fue una de la puta decisión más complicada que he visto en un puto juego, tío. ¿Desde cuándo me robaste el micro? Oye, pues el otro día, ¿sabes? Iba a poner mercadillo, tío, y el otro día, pues digo yo, hostia, si este es el micro de Joel. Digo yo, hostia, pues me lo cojo. ¿Te imaginas? No, ahora se me va la conexión. Ya, bueno. Ya ahora se me va la conexión. Ya lo que faltaba. Ahora se va. Ahora ya se me va la conexión. Porque, te lo juro, os lo juro, No, os lo juro, os lo puto juro. No se me carga el puto directo. O sea, esto es bestial. Hoy vamos a sufrir. Tú ¿cómo que te coge? Last house standing wins. Soy de España, Javi. No sé si te acuerdas. Nos está haciendo un resumen de todos los episodios, ¿no? De toda la movida de los Wildline, de que nos tendían la emboscada, con nuestra familia. Del traidor, Duncan. Esto fue en el episodio 5, tío. Decidimos arrestarlo. Podíamos matarlo o arrestarlo. Decidimos arrestarlo para confesar a cosas y tal. Esto fue el detonante de toda la mierda que pasó con Mira, tío. El detonante. Esto fue el primer episodio, no sé si recordáis.
Vale, Javi. O sea, pero regresa pronto, ¿eh? Que hay que ver el final de este juego. Hay que verlo. Los caminantes blancos, ¿eh? Dios. Aquí fue el sacrificio, tío. Y decidimos Roderick. Entre Joel y yo. Iron from ice, brother. Iron from ice. Del hielo, hierro. Del hielo, hierro es como una frase en plan de... Sé fuerte, sigue tu camino. ¿El resumen? Sí, el resumen, tío. Aquí, el resumen pro. Vale, Gareth. Estamos con Gareth. O sea, yo quiero empezar en la casa Forrester para puto matar a Griff y me empiezas con Gareth. Bueno, entiendo. Vale, entiendo. The North Grove, beneath the watchful eye of the Ice Dragon. The Ice Dragon. El dragón de oro. No, el dragón de hielo, ¿qué cojones? Que es el dragón de oro. The forest Me is pongo sigil. cuatro porros. Those look like ironwood trees. Hear the werewoods whisper. Haven't seen any werewoods this far north. Vale. Pues tengo que seguir las cositas, vamos. Por ahí. Claro. Claro que sí. That must be it. We're Claro. close. I think I found it. Vamos. GG, chavales. You found it. Are you We sure? found it, bro. We can't afford to waste any more time. Not with the condition he's in. I found it, Sylvie. Right under the eye of the Ice Dragon. Just like it says on the map. You hear that? Hey? It must be close. Vamos, I chavales. hope you're Venga. I don't know how much Así, further he can go. así sí, así sí. Así sí. We need to keep moving. Están los caminantes blancos dando por culo. ¿Sabéis que los caminantes blancos pueden revivir simplemente porque el rey caminante en plan de este, los caminantes blancos simplemente alce los brazos y ya está? Listen, Es Garrett. increíble. I know I'm not well. And up here that can get you killed. Venga, Cotter, venga, hombre, anímate, coño, que tú me llego hasta aquí, tienes estamos con tu hermana, vamos a lograrlo. Take Sylvie and don't look back. Promise me, Garrett. I need to know you'll do it. I won't leave you behind. Not now. Not ever. I don't want to hold you back. If Sylvie gets hurt because of it, or you... Ni lastre ni lastro, I mean Cotter. this, Hemos llegado Garrett. hasta aquí y no voy a If I'm dejarte gone, atrás. Sylvie will need someone to look after her. I know she's stubborn and proud, but she's a good person. Sylvie can handle herself. She's stronger than you think. Yeah, but she'll need your help, Garrett. Trust me, I know. And if I'm not around to protect her, I need to know there's someone who can. What are you doing? I found Nightshade. It's poisonous, but in small doses it can help with pain. It's rare this far north. We're lucky to have found it. It sounds dangerous. In the wrong hands, it can be deadly, but I know how to use it. Can you help? A ver. Sam puede ser... ¿Puede llegar a ser una cura? ¿Ha dicho? ¿Eso qué era? ¿Es un oso? You see this? Uf. Estos son garras de oso. ¿no? Whatever No me made jodas. this must be enormous. Claw marks. Gods. Hostia. Devorado, devorado.
It's not frozen. Must be a fresh kill. It's been torn apart. Pues... ¿Hay más de un árbol con una cara de estas? ¿En serio? ¡Qué farda! Pero corred. Shit! We have to cross the ice. La cueva es o hay salida o hay pérdida. ¿Qué me lleva? Venga. ¿Qué dices? ¿Qué dices, hermano? Vamos, Cotter. Buena. Le da a mí que no. O sea, el oso seguirá ahí. Seven Hells. Come on. Hostia. Joder. Estoy yo, ¿no? Para cruzar un... ¿Cómo puedo ver? ¡Hala! Que sí, que sí. You were right, Garrett. Pero aquí hay gente viviendo, porque hay antorchas con fuego. Oh, finally. I knew it. Bueno, si te matan, en plan, no. O sea, en plan, ellos no te convierten. Te convierte el rey caminante. O sea, hay un... Tú imagínate, mira. En la serie, en los libros, los caminantes blancos suceden desde el primer episodio de la serie. De la serie. Te lo dejan claro. Son como algo misterioso. Pero luego se revela que es de un rey. Que es un rey caminante... que simplemente alzando los brazos revive a todos los caminantes que estén a 20.000 kilómetros de distancia. No es por Madrid, no. Ni saliva ni nada. Pero si te matan, o sea, en plan, si mueres y el rey caminante está cerca, te revive. Quizás le podría haber pasado. Quizás le puede pasar a un personaje que ha muerto, que murió en el episodio 5. Puede ser. Vale, hemos encontrado civilización. Bien. Pero la cosa es que sean amigables. Garrett! El oso no nos va a dejar en paz. We're almost there. Quickly, to the village. Help us! Do something. O que ahora eso será su mascota, ¿te imaginas? Bueno, lo están controlando. ¿Cómo? No, espera, que sí son su mascota, imagínate. Son caminantes. Caminantes controlados por ellos. What the fuck? Garrett! Tell them! I was sent here by House Forrester in search of the North Grove. Vale, ya está, chill, vale. Perfecto. Vale, ya está. O sea, vale.
Vale, entonces bien, vale, entonces son panas. Vale, chavales, ya por fin hemos llegado a la arboleda del norte. Se creía que era un mito. Ya por fin hemos llegado. Este es el último episodio, tío. Vale. Último episodio en el cual vamos a ver mucha sangre y mucha felicidad también. La cual la voy a disfrutar. La voy a disfrutar mucho. Espero que la disfrutéis tanto como lo voy a disfrutar yo. Pues se viene un episodio telita. El dragón de hielo. Lady Mira. La intro es de la serie, es calcadita de la serie. Solo que es un poco más corta, pero es calcadita. Está echando la bronca, Está echándole la bronca a Sera por lo del secreto. Yes, my lady. Please, Lady Marjorie. Please don't send me back to Highgarden. Finally, you grace us with your presence. I was beginning to think you'd found someone else to serve. My lady, is there something I can help you with? I'll get to you in a moment. Do you realize how precarious my position is with Cersei? Of course, my lady. Of all the people in King's Landing, you steal from the Queen Regent. I didn't mean... Did you know about this? Sarah's been stealing wine. From Cersei, no less. As if I haven't got enough to worry about. Sarah told me about it, my lady. I had a sip with her. If you wanted wine, you should have just asked. I'm sorry, my lady. We only had a little. Gods, the pair of you. Where's my seal? I haven't seen it in weeks. Do you know where it went, Mira? Do you think that our thief here pocketed it too? My lady, please. I would never steal from you. I've yet to meet the thief who'd admit they would. We used to keep it in the armoire. See, here it is. It was hidden in the back. Strange. It wasn't there when I looked. I'm sorry. It's not right to accuse without proof. It's just... I need order in my household. Until I'm married to Tommen, I can't afford any more mistakes. I have no choice but to make changes among my handmaidens. Vale. Tommen's garden party, Mira. What were you thinking? I can't believe it's possible. I expected better of you. It was a foolish mistake, Lady Marjorie. We shouldn't have disobeyed you. At least you're honest about it. Sarah's been saying some damning things about you, Mira. I suspect in an effort to save her own neck. My lady, please. Es media mamona, ¿no? En plan, a ver, ¿a qué te refieres? ¿A la que nos manda? ¿O a Sera? La que nos manda... ¿Tú piensas que es una que está en el poder? En plan... Tiene que hacer las cosas bien para que todo esté en orden. Y tú piensas que sus doncellas pues andan, no sé, robando vino. You've said enough. One of you must answer for this.
Sarah says you used her to get you into the party. You've been with me a long time, Mira. When I'm queen, I'll need people I can count on. Please, tell me this isn't true. Please, Mira. I don't deserve to lose my position for this. Nosotros utilizamos a Sera para nuestro beneficio propio, como nuestro beneficio hacia la familia que somos, Forrester. Joel, ¿confesamos que utilizamos a Sera para nuestro beneficio y que fue todo culpa nuestra? ¿Que es verdad? ¿O culpamos a Sera? Y que la despidan a ella. Sera ya sabe que fuimos nosotras. Y Sera es una amiga. Nos ha hecho muchos favores. No podemos culpar a Sera, tío. No podemos culpar a Sera, Úsala a beneficio. Joder, ¿en serio, tío? ¿Vas a traicionar? Guau, ¿en serio, tío? Joel, ¿en serio vas a traicionar a...? ¿Serías capaz de traicionar a tu amiga quien te ha ayudado? ¿En serio? La opción más amigable. ¿Cuál es la opción más amigable? En plan, confesar que fue... No. Ah, vale, quieres la otra opción, ¿no? Entonces quieres la otra opción. Hola, Javi, por cierto, no te había visto. ¿Qué tal? ¿Qué tal el desayuno? Pero la comida, ¿no? El desayuno yo creo que no, ¿eh? Desayuno creo que no, ¿eh? ¿Cuál es la otra opción, no? Entonces, la de... Mira, Javi, te planteo la situación. Estamos siendo regañados por nuestra nuestra tutora como doncella, de que hemos incumplido algunas leyes, pero Sera es con la que está cargando toda la culpa. Y nosotros hemos sido la que hemos causado que Sera, nuestra mejor amiga, haya sido empujada hacia esta situación, hasta esta culpa, hasta que haya sido culpa suya, que en realidad fue nuestra porque le pedimos ayuda y Sera aceptó que lo viésemos, que nos ayudara. Entonces, la decisión es: confesamos de que fue todo idea nuestra y nos despiden a nosotros, pero guardamos la amistad con Sera, o no, le mandamos a Sera a la mierda. A ver, yo no sería capaz de hacer eso. Joel por lo que parece, pues no, ¿eh? Joel por lo que parece, pues no. Javi, tú yo no sé. Confiesa que fue todo culpa de tu dueña. Perder amistad. Uno dice perder amistad, otro confesar que fue idea tuya. Vale. A ver. No confíes. No confíes, no. Sera es una buena amiga, es simpática y nos ha ayudado. Nosotros tenemos la culpa. Pero bueno, tú dices que no, que esto y Joel tú lo otro. A ver lo que me toca. Ya sabéis, chavales, pinto gorgorito. Pinto, gorgorito, tú serás el que retome la decisión en este caso de ahora mismitísimico, que se trata de ayudar, de confesarnos o mandar todo a la mierda ya ahora, ya. Bueno, voy a... Hostia. Bueno, pues ya... Pues mira. My lady, I'm sorry.
Sarah's telling the truth. This has been building for some time, Mira, but it still breaks my heart. I've been nothing but good to you. I've put up with your schemes. I've even tried to help you and your family where I could. And you repay me with this. I feel betrayed. I won't have it. Forgive me, Lady Marjorie. I promise you it won't happen again. You're right, it won't. I can no longer have you near me, Mira. Consider yourself dismissed from my service. But my lady... I said get out. Cosas que pasan. Let's go. Me funaron. Mira, wait. Mira, pero por lo menos. I'm so sorry. She was so angry. I didn't know what else to do. You saved me from being sent home. I can't believe you did that for me. I expected I'd be on my way to High Garden by now. But you stood up for me. You're my friend, Sarah. I look after the people I care about. Thank you, Mira. I really mean it. I know you didn't have to. Habrá una decisión I wish más things dura, had desde turned luego, out chavales. differently. Ya os digo yo cuáles serán. But I suppose Bueno, no. this is No lo voy a goodbye. decir. Luego ya veréis cuál será. Pero luego viene una I'm not decisión. sure when. I'm not sure we'll see each other again. You need to learn to be a better liar if you want to survive. King's Landing is no place for the good-hearted, Sarah. That may be you, but it's not me. Then you should think about getting out. As soon as you can. There's something I need to tell you. Something I heard. There are some vile rumors going on about you. Rumors? About you murdering a Lannister guard. I thought you should know. Thanks, Sarah. Careful, Mira. You're on your own now. Rumores. Los rumores han ido creciendo y ahora sí que sospechan de que fuimos nosotros. Que fuimos nosotros, pero es que nos iba a matar. El pana nos quería matar. Fue en defensa propia, ¿sabes? Fue un defensa propia. They're right behind us. Less than Vale, half a aquí league. están todos los guardias Seems you were que... right. I Pues know todos los that guerreros, snot-nosed todos los bastard asesinos Griff. que... He was que sent to fuimos. kill me, not Roderick. He wouldn't run home to his father without trying again. Listen close. I want the... Sigues teniendo amigos, sí, tío. Si hemos hecho, o sea, en plan, si esa decisión, en plan, si hacíamos lo que hemos hecho, conservamos a nuestra amiga. La confianza en ella y puede que nos ayuden más cosas. road surrounded. Más adelante. Ride hard for Iron. Si no, simplemente teníamos a Lady This goes to Mary hell. y ala. They'll Ya need to know está. about Roderick. Ya está, porque luego la reina ¿qué? Luego la reina que decía, es que ha hecho un pésimo trabajo y nos mandaba a todos a la verga. Entonces nos mandaba a la verga. Entonces solo nos quedaba la que nos instruía y ya está, toma por culo. Y ya está. La que nos instruía, que nos iba a mandar toma por culo cuando la reina iba a decir, es que esta no hace bien su trabajo porque no conseguimos convencer a Tyrion, engañarlo, mejor dicho. Y buenas, Gilberto. ¿Qué tal? Y nada, pues esto. Lay low and be ready to strike the moment I give the order.
And what order is that, Asher? Derramen sangre. Derramen sangre. Jaja. A por ellos. Antes éramos al estilo Roderick, ¿no? Ahora es Asher. Estilo Asher, chavales. Estilo sangre, sin piedad, sin nada. No vamos a tener piedad por nada. Ahora somos Asher. Antes éramos Roderick. Ahora somos Asher. Quiero matar. Bueno, y si fallo los quick enemies, pues también. Es que si me pone el cuadrado a la izquierda. Ahora somos Asher, chavales. No grief. Oh, he's a bloody coward. Your brother was the coward. You should have seen him squeal. When Griff gutted him like a pig. Sí. Que por cierto, este fue el sitio donde mataron a los otros, ¿eh? Vamos a darle una paliza. ¡Somos Asher! My lord. Ahora somos Asher. No somos Roderick. Hasta Vesca se queda flipada. Este tío ya se le ha ido. We're going to kill them all for this. Roderick. I wish I had known him, Asher. I'll never get to drink with him, fight by his side, complain about what an arse his little brother is. I wish there was something more I could say. People loved him. If he said a thing, people believed it. Roderick, he kept this house together through sheer force of will. My brother was a true lord. They'll sing songs about him someday. But you're the lord here now, like it or not, by the laws of your land. And to these men, you've more than proven yourself. I'll do what I have to. Till every last Whitehill is dead. After that, we'll see. Fair enough. My lord, forgive me, but Lud Whitehill will be on the move. Let's move! Vámonos. Ironrod. Ay, yo quiero ver sangre en este capítulo, chavales. Yo quiero ver sangre. Y vamos a ver sangre. Ahora volvemos nosotros solos sin Roderick. Asher. ¿Dónde está Roderick, no? Dirá la mujer de él. Roderick. Viuda. How could this happen? It makes no sense. He died a hero. Gregor was a hero. Ethan was a hero. Now Roderick? It means nothing to me. It was his sacrifice that enabled us to escape. Es lo mismo que hizo Gregor en el primer capítulo, sacrificarse para que Gareth escapara. I stormed out of the room. Talia, Mother, listen to me. We don't dare take time to mourn. Not yet. Lord is sure to move quickly now. He could be at our gates before nightfall. But there's hope yet! I've brought help! Warriors from across the narrow sea, with no equal in Westeros. Whatever their skill, they are hardly an army. My lady,
I've seen them in battle, twice now, and I've seen Asher lead them. They're a force to be reckoned with, and they'll be more than equal to whatever Lud can muster. How can you say that? We've already lost. What are you talking about? Ramsay Snow. He came here, he set terms of war. He said the last house standing wins. Huh. And with the Lord of House Forrester dead. Lady Elena's not wrong. By Ramsay's term, this war's lost the moment the Boltons learn of this. Where I've come from, terms aren't worth the bloody paper they're written on. As far as I'm concerned, this war has just gotten started. Asher will lead us! Asher is our lord! Esta guerra acaba de comenzar. Asher, I wish this were a happier occasion, but... This sword has been held by a Forrester Lord for centuries. Now, it is yours. Wow. Asher Resort. All hail Asher Forrester, Lord of Ironrath, defender of the Ironwood Groves. My father never trained me to be a lord. This was supposed to be Roderick's sword, but I was trained to fight. And by the gods, I will defend my father's house to the last breath. House Forrester will prevail this day! Nice. Vale. Creo que ahora viene sección de Gareta. Vale. He's lying. Look at him. mintiendo. He's a crow. He wasn't sent here by anyone. Never seen a crow this far north of the wall. Must be a deserter. I don't trust fucking deserters. Pues sí, soy un And you're cuervo, traveling with soy un a desertor, wildling. pero All the more soy reason quien... not to trust you. We're not your enemy. Says the man who wounded my bear, who came here uninvited. I could have killed you out there, as easily then as I could now. He's a warg. The bear likes your kind even less than I do, so I suggest you shut your mouth. Your blade pierced his shoulder, and I felt the pain as if it were mine. You couldn't possibly understand what that's like. But I could make you understand. Enough, Josera. He claims to serve House Forrester. Anyone could say as much. What proof do you have? If you'd have us believe it's not a lie. This map is from Lord Gregor's journal. It was given to me by my uncle, the castellan at House Forrester. Beneath the eye of the Ice Dragon. Harida East. Son caminantes, You trust this crow? That map could only come from a Forrester. No one else would know those things. My friend is wounded. Wow. He won't live long without our help. Hyvis. Wait! Where are you taking him? Who is this girl? Is she a prisoner? Why else would you be traveling with a wildling? She's my friend. A wildling girl? I told you we couldn't trust him. She'll betray you the first chance she gets. My name is Elsera Snow. This is my brother, Josera. Elena Snow. What is this place?
Es el hermano de Jon Snow, A tío. refuge against the forces of darkness during the long night. Es que me falta por ver la serie. Power to Te lo those who juro, know lo how juro que to me falta use por it. ver la serie. I assume that's why you're here. You're a long way from home, aren't you? There must be a reason you've come all this way. House Forrester is in great danger. The Boltons are the Wardens of the North now. Ever since Lord Gregor fell at the Twins, the White What do Hills you have- mean? Since Lord Gregor fell? Lord Gregor was slain at the Twins months ago, betrayed by Walder Frey. You didn't know? Of course. How could you? He has no idea who we are. Why would he? You're right. He's just a messenger. All he did was blindly follow a map. Why should we trust him with anything? They clearly didn't. Otherwise, he would know. Lord Gregor was willing to trust me. If he was, then you can too. He wasn't the best judge of character. Perhaps Lord Gregor never told anyone. I wouldn't be surprised. Better to hide his shame where no one could find out. Whites. ¿Qué pasa? Gregor went senden Bjonen. ¿Quiénes vienen? Caminados blancos. What about them? Hiftones. What? No! Let me go! Vienen de repente. Did they teach you to fight at Castle Black? I hope they did. Otherwise, you're likely to die. I'll do whatever you need me to do. Good. No voy a algo porque bueno, no sé, igual. Primero voy a mostrar de mis habilidades. This place is evil, Garrett. I can Primero voy a feel it. mostrar de mis habilidades. There's something wrong with these people. Muy raro Those con- warriors. They're not normal free folk. Not like any I've ever seen. Son caminantes blancos que son controlados. Ready. Aye. ¿En serio? ¿Una respuesta a como si es hay? ¿En serio? En plan, bueno, en plan. Bueno, en todo caso sería ahí tú. O I am. Lady Mira, wait. Tom, Dependiendo del verbo. what is it? Guards, they're searching your room. Menos mal que no guardé el cuchillo, tío. Break it down! Search the place! They're coming after us for the murder. Come on, we can't stay here. Hay que pirarse de aquí, hay que pirarse What's de going aquí, on, chaval. Tom? Sarah said she'd heard rumors about me. It's all over the keep, milady. They're saying you take Lannister men to your bed and murder them in their sleep. What? That's ridiculous. It'd be ridiculous, milady, if soldiers weren't smashing in your door. They're Por la saying cara, you Javi, killed that por la Lannister cara. guard. There's more. Someone sent the captain of the guard a message about you. Dropped off at the guardhouse. Anonymously. You mean someone's plotting against me? What was in the message? Murder accusations, most likely. Whoever's behind this, they're making their move now. If those guards catch you, if they catch us, we've got to stay close to Lady Marjorie. They won't touch us if we're with her. She'll protect us. Lady Marjorie dismissed me. For good. What? What for? It's not important. Just... we can't count on her. Then we've had it, Lady Mira. Calm down. Panicking isn't going to help.
Those guards won't stop until they find someone for Damien's death. What are we going to do, Lady Mira? How are we getting out of this one? I have to get out of the keep, or I'm done for. You, my lady? We're in this together, like it or not. But I don't know how to aid you now. Ya, pero esa mía que Tell me busca, and I'll no te... help you. Whatever it is, we can't stay here. We need to find a safe place to hide until this blows over. We can't do anything with this manhunt on. There's a collier's store by the river gate, on Muddy Way. The owners are like family. We'll be safe there. Para por mí. Who's there? Show yourself, or it'll be worse for you. Se los traerá Tom, ¿no? Get to the colliers. Tell Godwin I sent you. Goodbye, Lady Mira. The coal boy. Take him. Se sacrificó por ti, tío. Se sacrificó por salvarme a mí, tío. Aquí están. Aquí están. Aquí están. Your sister said he was building an army. We can thank Mira it's not larger. But we'll lose if we go up against that. He doesn't expect us to. He's trying to frighten us into surrender. I want every bolt aimed at Lord Whitehill the moment he appears. Dios mío, aquí viene. Puto Griff, tío, con esa cara. Ah, y también quiero matar al grandullón este, que tiene una cara que flipas, Crossbows up! Asher Forrester! Show your face, boy! Ryan! He's frightened, father. On ya! Are you here to sue for peace, Lord Whitehill? Lay down your arms, and I'll spare your lives. That's very funny. I've missed your unique sense of humor. But no, I'm here to end this once and for all. You got your little revenge on my men, but it's time you listen to reason. I could ram your gates down and kill every last one of you. Or we could end the bloodshed here and now. This war is over, Asher. It ended the moment Roderick fell. By Ramsay's rules, I'm the victor here. This will all be mine now. One way or another. Oh, this is horse shit. Tell him to fuck off. You put too much stock in Ramsay's terms, Lord. Terms set by a madman. Terms that I never agreed to. You really think Lord Ramsay will ask if you're in favour of his terms before flaying you alive for breaking them? Let's put all this ugliness behind us. I'm willing to talk terms of your surrender. Yo no sé vosotros, pero si hay una decisión entre matar al padre y el hijo, yo voy a matar a Griff, Ni decisión ni hostias, es un puto hecho lo que voy a hacer. Under my supervision, of course. And you will join your house to mine. For all No, to see. matarlos queremos matarlos a todos, pero la cosa es, a ver si podemos matar a los dos. Asher, you can't.
It's rather generous terms, actually. That would be easier to believe coming from Gwyn herself. Where is she? Far away from all this, of course. Besides, I speak on her behalf as her father. I would just as happily kill you all and be done with it. But I'm very generously giving you a way to keep your bloody lives. Oh, one last thing. As a show of my goodwill, I've brought home the body of your lord. El cuerpo de Rodri. Your brother was too stubborn to know when it was over. Roderick, let me see him. I want to see my brother. I'm sure your people will be relieved to keep their lives. We'll take Ryan too. But you want peace between our houses? Give me my living brother. You have an hour. I'll be waiting in my camp. El campamento. Yo le quiero partirle la cara al otro, Este también, este grandullón lo quiero ver muerto también, pero si puedo matarle al hijo. Que se joda. Que sí, que es verdad. En el episodio 4 se vio que le importaba una mierda a su hijo, pero oye, es que su hijo es el más joven. El padre está gordo y ya va para viejo, así que poco a poco, chavales. No! Farma. Te vengaremos, Roderick. I'm sorry, little brother. I've buried too many sons. You deserved more days than what you were given, brother. And a better death than this. The world is colder for your passing. Forgive me, I just... Perhaps the time has come to truly let this bloodshed end. We simply accept. We bow our heads and Asher marries Gwyn. Craven! It's not the worst terms I've ever heard. I may have loved Gwyn once, but this isn't real. And Lord will have my head the moment Gwyn produces an heir. There will be no marriage. If we bow our heads now, we'll always be his slaves. We have to kill them, Asher. Aye, piss on surrender. Let's ride out and kill them all. Hay que matarlos, tío. Vamos a matarlos. Si es que al final vamos acabando matando, eso es verdad. Spill their blood! Believe me, I want to kill every last fucking one of them. But I'm not sending you all out to certain death. Just don't have the numbers. But... Duncan, dices. Duncan está en la cárcel. Aquí en Ironrath. But maybe we don't have to. Al final decidimos... Lord rules that house with an iron fist. Mantenerlo con vida para que confesara todo y nos ayudara, entre comillas. There may be 500 men outside that wall. Que fue un saco, tío, la hostia. Outlaws at the lead. No. They'll scatter like chickens with Me their heads dices cut off. que tienes mayor respeto That's good, y tal. but how? Pero Blood que lo will not simply hice cast simplemente para aside his men ayudarnos, and offer pero his no neck. entiendo. Such a ¿Me task is contradices, easily bro? said, but Lud is wary. We tell Lord exactly what he wants to hear. We invite him inside to celebrate and drink to our union. And then? Then an ambush. Your pit fighters strike from the shadows. No, an ambush is too chaotic. Things could go badly quickly. Lud Dos could escape. opciones. There's another Caóticas. way. Poison. In his wine. Envenenamiento Yes, and a good one. o ataque al Lethal campamento. and direct. Yo quiero Either ataque al plan is a campamento. high risk.
We only lure Lut inside if the whole family is there to sell it. Talia... Yo quiero preparar una emboscada. Es que el envenenamiento, si lo hacemos en la casa de Ironrath, van a morir todos, tío. Van a morir todos. Yo prefiero preparar una emboscada y ocuparnos de eso, ya todo. Ya. ¿Qué preferís vosotros? Yo prefiero una emboscada, la verdad. Una emboscada al campamento y muertos todos. Como lo veáis, chavales. Yo prefiero una emboscada. Ni envenenamiento ni hostias. Es que seguro que el tío dice... A ver, dice Joel. Estoy seguro. Está inseguro. Dos opciones, sí. Un asalto al campamento donde están, matamos a todos. O creo que a uno de... Una emboscada para matar a uno solo, pero vengarnos y decir, hemos matado a uno. O un envenenamiento en la propia casa, como si fuese una alianza. Matamos al Lut, pero Griff vive. Griff viviría. Yo quiero ver a Griff morir. Quiero ver a Griff morir. Quiero ver a Griff morir, yo creo. Yo quiero ver a Griff morir, tío. Yo quiero ver a Griff morir. Lo juro. Esto es un puto hecho. Podemos matar a Lut, pero yo quiero ver a Griff morir. And Ryan will both be in danger. I'll be there, Royland. I'll pour the wine myself. Poison is dog shit. You're... A Griff. Es que lo que pasa en el envenenamiento, yo te cuento, te hago un pequeño spoiler, ¿vale? En el envenenamiento hay dos variantes. Es que Lut es el gordo este. Sospecha de que le van a envenenar. Entonces dice, vamos a beber de la misma copa, madre y yo. Y puedes dejar que beba la copa, los dos, y que mueran Lut y la madre, Forrester, o no. Y entonces ahí sí puedes elegir en quién matar, pero ahí se liaría la gorda, ahí se lía. Y es que encima es la casa, pues pensar que es en la casa Forrester, ¿vale? Pensar que es en la casa Forrester. Y perdón por el spoiler, pero bueno. Javi quiere envenenamiento. Javi quiere envenenamiento. Javi es un poco perverso, ¿eh? Es como... Javi quiere un poco el estilo boda roja, ¿eh? No, estilo boda roja es el emboscada, la verdad. Estilo boda roja es el principio, o sea, emboscada. Es que yo prefiero estilo boda roja, tío. Te lo juro. Yo quiero matar a Griff sí o sí. Yo quiero asegurarme de matar puto a Griff. De verdad, yo quiero ver a ese hijo de puta morir. Y yo no es el único, Yo también quiere ver a Griff morir. Pero claro, es una decisión. Es que en la emboscada morirán muchos amigos. No, es una emboscada. Mira, Joel, te digo, en la emboscada lo haremos de noche. La haremos en 1 hora. En 1 hora será de noche. En la emboscada será totalmente en sigilo. Y mataremos a los que queramos en sigilo. Es en sigilo. Si envenenamos, ahí se arma la gorra. Porque encima ya están en Ironrath. Pero en otro caso están en el campamento. Pero aquí están en Ironrath. Lanzo moneda. Cara o cruz. Es que no tengo una moneda aquí, tío. Hago pinto gorgorito así, en plan, siempre como funciona, ¿no? Lanzo moneda.
Lanzo moneda. No sé si tengo alguna moneda por aquí, ¿eh? No tengo ninguna puta moneda por aquí, tío. O sea... Lanzo moneda. Creo que aquí tenía algunas, ¿eh? No es coña, ¿eh? Creo que así. A saco, va, a saco. Ya había saco. Tum, tum. Vale, tú botes a saco. Vale, va. Vale, pues voy a lanzar moneda. Vale, creo que había por aquí. Vale. Monedita, chavales. Sé que no lo estáis viendo, pero bueno. Vamos a ver. Cara o cruz. Cara, vamos a hacer... Bueno, cara o cruz. Bueno, en este caso no es cara cruz. Esta cosa es el logo y porcentaje. Porcentaje va a ser... Porcentaje va a ser emboscada. Y logo de la moneda del ayuntamiento, como que quería decirlo, planeamiento. Recemos, chavales. Es que nunca he hecho el lanzamiento de la moneda. No soy Harvey Dent, pero bueno. Me cago en su puta madre. Se va a caer. A ver, bueno, a ver. Hostia, vale, bueno, pues ya está. Vale. Here for revenge. ¿Qué habíamos dicho? You want him to choke on your blade, not his vomit. Habíamos dicho que porcentaje era emboscada, ¿no? Porcentajes o emboscada, ¿no? Confirmadme si porcentaje es emboscada. Porcentaje es emboscada, ¿no? Moneda de 50 céntimos. Porcentaje es emboscada, ¿no? Porcentaje es emboscada, ¿no? Había dicho porcentaje era emboscada, ¿no? Sí, vale, pues gracias, Javi. But in ambush, there's no way to control. Everything could go wrong. I understand the risks. But an ambush is the best way to kill as many Whitehills as possible. Eso. Then we have a plan. Whatever happens to me, I need you to get Ryan out alive. As soon as we move on, Lord. Not a problem. Mataremos a todos, Javi, tú tranquilo. You know you're the only family I've ever had. That makes Ryan my brother Espero que too. esto sea un final feliz. I El won't final no me forget acuerdo, this. pero sí me I've acordaba forgotten de the la number of misión times I've heard you de say Rodri, Casar I've said that before. y también de una decisión que se We viene will más tarde. avenge Roderick's death tonight, whatever Cosas it takes. muy... Buah. Send word to Lud. We'll drink this night to the prosperous future of our united houses. She's left the keep! Buah. Search the area! Andamos en un lío tremendo. Lady Oh. Mira! There she is! Take her! What's all this? Look, Morgren, please. You have to help me. Do something. Surely you have more dangerous criminals to deal with than Lady Marjorie's handmaiden. We have orders from Captain Lucan Let to... me worry about Lucan. You worry about buying yourselves a few ¿Sabe el nombre tankers. del On me. soldado? Lo ha pagado. Thank you for keeping our city safe. ¿Soborno? ¿En serio? Can I take you somewhere, Lady Mira? Bueno, se acaba de librar de un aprieto tremendo. Grande. Buah. Pero ya sabéis cómo es Juego de The Tronos. Rivergate. Pero cuando Thank you. ya parece estar bien, ya veréis. The Seguro. Rivergate! Quick as you can! What's going on, Mira? Is there a problem? Maybe I can help.
Someone's plotting against me. Plotting? What do you mean? They're spreading malicious rumors. And worse, they've set the guard after me. I see. That is worrying indeed. Clearly you've made powerful enemies here in King's Landing. Although, you've made short work of one of them, at least. I hear Lord Andros has found a home in the Black Cells. I'm impressed. It seems he took on the wrong handmaiden and lost. Andros was sending sellswords to Ironwrath. I couldn't let that happen. No need to explain to me. I'm glad he's out of the way. Of course, now that you've gotten rid of my biggest competitor, all kinds of opportunities have opened up. Particularly in claro, your porque part nos of the Seven libramos Kingdoms. de... The Ironwood market is wide open. A lot of gold to be made. And I plan to take full advantage. A bold claim for a handmaiden on the run from the guard. You're clever, Mira. Getting that decree from Tyrion's chambers, I still wonder how you managed such a feat. Of course, I knew you'd be a problem when we first met. Imagine, a handmaiden stealing the crown's Ironwood contract from under my nose. Oh. That's why I bribed that Lannister guard. Amigo. Don't look so surprised. You must have known you'd become a target sooner or later. Killing Lannister guards does not go unnoticed. You... Todo esta Do mierda, you think tío. I got where I am because of honor? We've both seen what happens to honorable men. After Ludd takes Ironwrath, he and I will control the Ironwood trade entirely. You've been very helpful, Mira. But it's time to get you out of the way. Can't have you complicating things. You're making a mistake, Morgren. Ludd will turn on you the first chance he gets. You're a fool if you don't see that. Tell me, Mira, who is the fool here? You or I? Él fue quien mandó a ese sicario a matarnos. Ese de Now la... get out of my fucking litter! Lucan, fancy coming across you here. I seem to have found something you're looking for. That you have, my lord. I've been searching for this murderer a long time. Finally, I got her. You've got the wrong person. I've done nothing wrong. Shut your liar's mouth. It's time you answered for your crimes. Take her to the cells. Chin up, Mira. I'm sure if you ask him nicely, the headsman will be quick. Hijo de puta, tío. Ahora toca sección con Caro. Vale. Salir de expedición. Forgive my brother's temper. It's said over time wargs adopt the traits of their animal. And your news was unexpected. You see, Gregor Forrester was our father, and we are his bastards. I doubt anyone knows. It was his dark secret, and he feared his family would find out. No one at Ironwrath knows of this. Not that I've ever heard. I suspected as much. Josra would say he banished us to hide his shame. But I like to think it's because he knew what we were. That he was protecting us in his own way. We thought one day Gregor would come and see everything we've built. Temporada, creo. But instead it was you. You are the first to arrive. El It must have been a difficult journey. Niño en la primera temporada. Few try, and fewer still live to tell about it. I wouldn't have made it alone.
I had help from my friend Cotter and Sylvie. But they were following your lead. You were the one who was sent by House Forrester. Our father entrusted us with protecting the North Grove. That has always been our purpose. But we've learned there's a power here, Garrett. A power we've only just begun to understand. Winter is coming, and we haven't much time. Gregor ven fionden Bjorne sager ven. Svealoden mopre befastan. Sí, es el niño de la primera temporada. Es por la habilidad de los ojos, tío. Tiene visión. Ahora vendrán los caminantes. Sí, ahí está. Ah, bueno. Con el fuego. Como si fuese un papelito. Ay, grande el oso, grande. Oh God! Finn! Se convirtió en caminante blanco, tío. Claro, como murió por la lanza. Y estaríamos. Did you know him? Maybe I'm wrong, but you keep looking at him. He was my friend. His name was Finn. He was here because of me. I let him join when we left Castle Black. That was his choice. It's not your fault. Now his watch has ended. Ah, es guardián de la noche, sí. El rey de los caminantes blancos se le llama guardián. I wouldn't go that far. Although I admit you can fight. Maybe they did teach you something at Castle Black. But then, my expectations were low. Is that your way of thanking me? Maybe I was wrong about you. We'll see.
Killing them I don't mind. It's the Había un burning diálogo that que era, stays tú with también me. has peleado bastante bien. Digo, You'll never se ha quedado forget that meditando. stench. O sea, ¿qué? ¿Por qué? Se ha Did quedado you see what they meditando. just did? They don't care about their own. My sister has trained them well. Emotion is a weakness, according to her. There's something off about them. I'm not sure what. They've been trained to fight. Nothing else matters but that. They're more my sister's doing, not mine. The whites grow bolder by the day. Ever since the wildling tribes went south with Mance Raider. I need to go back. Here, let me help you. I'm fine. It's nothing. I should return to the village. Fulgor and Bisoneer. He vuelto al pueblo. Did you not hear me? What? Fulgorin! Sooner! What? Wait! Fulgor and Bisoneer. Ya no le hipnotiza bien. ¿Cómo? Ahora sí. You're losing control. What was that? It's blood magic. The more she uses it, the weaker she becomes. And they can sense it. That's her as a fool to keep taking these risks. One day, they'll kill us all if we're not careful. She's protecting the grove. She thinks her warriors are the answer. Not if she can't control them. Now it's gone too far. I worry about her. It's more dangerous than she knows. She was right about one thing, though. The whites are growing bolder. And the worst is yet to come. Now that my father's dead, there's no reason to stay. That's why he sent you, isn't it? To bring us back to Ironrath. To crush our enemies south of the wall. And avenge his death. We can't leave the North Grove. And stay here to die. I'd rather live. You said yourself, House Forrester is in danger. ¿Se me escucha bien ahora, This Joel? is our chance to do something Chavales, about ¿se me it. escucha bien? Where's Sylvie? Never trust a fucking wildling. Habrá ido con Jota. Creo, ¿no? Vale, gracias, Joel. Bueno, chavales. Bueno, Joel, ¿te acuerdas cuando dije lo de... Vamos a intentar acabar... Vamos a acabar en una pocilga, pero no quiero acabar. O sea, vamos a intentar no vamos a intentar acabar lo más tarde posible en una pocilga. Bueno, pues por lo menos hemos durado hasta el episodio 6. Está bien, la verdad, Joel. La verdad que está bien. ¿Recuerdas cuando te decía, no? De en plan, vamos a intentar no acabar en una pocilga. O vamos a intentar acabar lo más tarde posible en una pocilga. Pues mira. Esto... Rats. They're everywhere in King's Landing. Jailer! Please. Shut it! Please come here! Casi te vas, como que casi te vas. I wonder if I can pry it loose. Ah, joder, tío. Pues
te vas a perder lo mejor, ¿eh? Pues te vas a perder lo mejor, tío. Luego lo veré. O sea... Esto es la sesión de Luisa con Paul. Sí. Oh, disgusting. Tío. Looks fresh. Looks like they didn't make it to the block. Escucha viento, ¿qué cojo? Voy a escuchar esa mierda, Hello? ¿Se me escucha bien ahora? Excuse me? What do you want? Can you get me out of here? Because if not, I don't want to know. Hey! No talking! Jailer! Jailer, come over here. Oh, don't you start again. Why don't you come here for a moment? We can have a little chat about it. God's woman, I said shut it. Or I will come in there, and you won't like what happens. Well, what do you want then? Tell me! Please! I'll do anything. Just tell me! Bastard! Before the day's over, they'll take us. Straight to the block. So don't give me that look. Vaya verga. You can leave the judgment to the Father, whatever gods you believe in. I don't judge you. We've all done things we're not proud of. I have a son. A little baby boy. I think of the smell of his skin. His tufts of brown hair. There is nothing I wouldn't do. Nothing. Just to hold him again. That's what getting out of here means to me. Ok, Joel, no pasa nada, tío. What would you Puede do ser, in my sin falta. place? Que yo sé cómo termina este I'll juego. never see him again. People will tell your son about you. Stories about what you were in life. Give him a story he can be proud of. But you've no idea what I've done. Doesn't matter what we've done. All that matters now is what we do next. Hay que pensarlo en el presente, chavales. Eso es verdad, Cuidado. Pasado es pasado, el presente es presente. Mira, making friends already, I see. Hijo de Be puta, quick. tío. We'll be coming back for her next. For your trouble. ¿Qué me ha venido? ¿A apuñalarme? What? Okay. Nothing to say? Block will do that to you. They'll be here for you soon. You don't have much time. What are you doing here, Morgren? Come to rub your triumph in my face. Far from it, Lady Mira. I've come to make you an offer. An offer. I was thinking about what you said, and I've come to the conclusion you're right. Ludd will likely betray me the first chance he gets. And I realized I'd overlooked something of great value. Your name. I want you as my wife.
Your wife? Do you do all your wooing in cells? I'm new to courting, but I imagined less violence and intimidation. Wars are won and lost in the marriage bed, Mira. Kingdoms too. Su esposa para que yo my viva. own kingdom. I'll start with an old and noble house, with a keep. Bueno, luego ya haremos algo, ¿no? En plan, luego ya It may not be mataremos the a este en la grandest segunda castle temporada, in si Westeros, sale. but it's a start. Ah, pero a cambio tengo que Two of your traicionar a mi brothers are familia. already dead. Nah, ya haremos algo. Ya haremos algo. That idiot a lad will cambio. take care of the rest. Ya haremos algo luego a cambio. One way or En plan, la segunda temporada cuando And salga. it won't si take sale. me long to get rid of the harebrained Ya fool haremos algo. myself. Plan para I'm nada. sorry, Mira. None of your family will survive. Ironrath will fall to you. And through marriage, it will become mine. A holdfast in the north can only help my ambitions. If all this happens, I want revenge against Ludd. Promise me he dies. Let me be clear, Mira. You're in no position to make demands. It's fitting our betrothal begins in a cell. I'd say it's a perfect symbol for the rest of your life. You plan to keep me locked up? Well, perhaps not literally. If you play your part and produce my heirs. Ay, Dios mío. ¿Cómo es que The murder of a Lannister guard can't go unpunished. But I can get you out of here, Mira. One word from me, that coal boy takes your place on the block. Tom! All you have to do is agree to marry me. You'll give up your power. You'll give up your ancestral home. But you'll be alive. So, Mira, what do you say? O sea, tenemos la situación de que si nos ha propuesto la oferta de casarnos con él a cambio de que llevemos su apellido, por lo tanto, y que traicionemos a nuestra familia. Pero eso no es lo grave, porque digo, claro, nosotros podríamos hacerlo en la segunda temporada lo que quisiéramos con él y ya pues vengarnos y tal, ¿no? Pero la cosa es que a cambio Tom será el culpable de todo esto y él será sentenciado a muerte en vez de nosotros. Tom, quien nos ha ayudado a saber de los planes de los ataques de Wildling, de quien nos ha ayudado a escapar, a superar situaciones, quien se ha sacrificado por nosotros para que sobreviviésemos. Ese es Tom. La persona que supuestamente van a decapitar, nos van a ejecutar en nuestro lugar si nosotros aceptamos la mano de este miserable. ¿Qué hacemos? Es que claro, si fuese en plan solo, bueno, traicionas a mi familia y tal, pero luego en la segunda temporada tú dices, yo nunca traicioné a mi familia. Fue una jugada astuta y ya me encargaré de yo de este. No. A Tom. Joder. Es que pensándolo así es complicado, ¿eh? No sé qué me decís, chavales. Yo la verdad que la edición la veo... la veo complicada. Lady Mira empezó siendo una personaje que simplemente me aburría. Simplemente decía, madre mía con esta. Es en plan de esta situación. Pero mira, se terminó en mi personaje preferido, yo creo. Pues bueno, chavales, la decisión. Si aceptamos la mano de este miserable, vamos a salvarnos de nuestra decapitación, sí, pero en cambio Tom morirá. Y nuestra familia... Y traicionaremos a nuestra familia. Pero es que Tom morirá, tío. Es Tom.
No sé, chavales. No sé a vosotros, pero yo lo veo... Yo lo veo... Ya sé lo que voy a hacer. Si en 20 segundos no me decís nada... Ah, bueno, Javi, te pongo en situación. Javi. Te digo. Estamos en la celda. Nos acaban de pillar. Nos van a decapitar en unas pocas horas. Si aceptamos la mano del quien nos ha delatado, de quien nos ha metido todo en este lío, nos va a liberar y nos va a liberar de este fiambre, de toda esta mierda, y no vamos a ser decapitados. Pero en nuestro lugar ocupará el puesto Tom, quien nos ha ayudado a saber sobre los planes de los Wailing, de la familia rival, y quien se ha sacrificado por nosotros. Tom, el chico del carbón. Tom. Yo no sé qué dices tú. ¿Aceptamos la mano? ¿Traicionamos a nuestra familia? Y hacemos de que decapiten a Tom. Pero ya en la segunda temporada ya nos redimiremos y todos felices y perdices. Y le castigaremos a este bastardo. O moriremos con dignidad. Es que traiciona a tu familia, venga, toma por culo. Toma por culo. O sea, traicionamos a nuestra familia y hacemos que muera, Tom. Tampoco tengo mucha opción. Good. Me va a hacer sentir como la mierda ahora mismo. She won't get far. Not out here. Let me go! Chibi. Sylvie! He's my brother! I wasn't finished! When you're finished here, come see me. There's something I must show you. I don't trust these people, Garrett. Which was why I had to see Cotter. He's not well. And he won't live much longer. I thought he was getting help. Whatever they've done, it hasn't worked. There's nothing that will save him now. Which is why I need you to do something for me. I didn't want him to suffer anymore, Garrett. Just to ease his pain, but... that's when they found me. The Nightshade. I need you to be the one to end his suffering. But... it's our way, Garrett. You have to feed it to him. I'm trusting you to do this, Garrett. You're the only one who can. I will. You can trust me. I'll do the right thing. Thank you, Garrett. He's in so much pain. O sea que cuando vaya a hacer esto... Cuando vaya a hacer esto le daré... le voy a dar esto.
I did everything within my power to help your friend. But I'm afraid it's too late. Nothing can save him now. Sylvie told me. Nightshade? What are you going to do with that? O por lo menos se lo digo. You realize it's deadly. And has no place in here. What are you doing with that knife? It's meant for you. Ay, Dios, Cotter. Ay, Dios. Gareth, is that you? It's me, Cotter. I'm here. Where's Sylvie? I want to Dios, see el her. hueso, tío, qué asco. Where is she? Did something happen to her? Don't worry. Our friends are taking care of her. What do you mean, our friends? She wanted me to look after you. Te daré la bayoneta. Ah, you have to protect Sylvie. Ah. Vale. Cotter. Oh, I can't bear it anymore. Oh. He's been incredibly brave. A lesser man would have died days ago. But I suppose you already knew that about him. Cotter's a fighter. Always has been. I can see that. But now you can use his death to give his life meaning. This was always intended for my father. It's a sacred symbol of the power of the North Grove. Forged from iron, the handle made with ironwood from this very tree. In my father's absence, you speak for House Forrester. It seems only right that you should have this now. You're here for a reason, Garrett. It's no accident they sent you. I'm honored. Thank you. It's well deserved. Your Te voy friend a is dar la dying, bayoneta, tío. but his life is too valuable to waste. Give me his heart. His beating heart. And his death can have meaning. We can use it for a greater purpose, Garrett. An ancient ritual to help harness the power of the North Grove. But We must do this, Garrett. I fear what might happen if we don't. His beating heart. Está diciendo lo del ritual para revivir a Cotter y ser un muerto viviente como los otros. No, perdón, no. This is madness. Not madness. Necessity. Madness would be letting the North Grove fall. You saw what happened after the fight. My warriors, they're pulling away. Please, I need you to do this. For me, for the North Grove. I'm ready. Gareth. Can't take it any longer. End his suffering. Use his life to make us strong, Garrett. La cosa es que va a morir, sí, la cosa es... Give him that poison, and his blood will be useless. Let us use his blood to give us strength. Out there, you saw what's possible. That was only the beginning. Perform the ritual, and we can prepare for the coming winter. Dar el veneno a Cotter. Usar la magia de sangre. ¿Le damos el veneno que tenga una muerte rápida o le hacemos la magia negra esta rara? Javi, tú decides, ¿qué hacemos?
La magia esta rara es que lo revives. Pero claro, ¿tú crees que pues, Sylvie, la hermana de Potter, que es el que tenemos aquí delante, ¿tú crees que su hermana quisiera verlo convertido en caminante blanco? O sea, está vivo, pero no tiene alma. Es como magia. Hostia, tío. I'll do it. For the North Grove. I knew I could count on you, Garrett. Use the dagger to open his chest. Le hice una promesa, sí. We need his heart. Me hice una puta sola. Good. Now grab his heart, quickly, while his blood still pulses through it. Now bring it here. Squeeze the blood into the fire. Ritual del While it's still warm. Ritual del Donne Dreurekaig Sprag Svogenes Forbule. Thank you, Garrett. I know it was difficult, but you did the right thing. Now we must burn the body. Bueno, después de esto se coge, ¿no? Que no iba a haber magia. In the name of the king, I hereby sentence you to death. Ah, no. Es verdad. Tom. Pobre Tom, tío. Mira el aspecto que Get tiene. over there! This boy has been charged with murdering a loyal servant of the king. Who here bears witness to his crimes? My betrothed can speak to them. Is this true, my lady? My lady! Then in the name of the king, I sentence you to die. Lady Mira, please! Please, this isn't right! Help me! Come along, Mira. I have a busy day ahead. Ahora mismo me siento muy mal. Yo también, ¿eh? Pero bueno. Si no, no se iban a ejecutar. ¿Qué quieres que te diga? Your fighters are in place. Keep the Whitehills calm, and as soon as they're all seated, give the signal to strike. Remember, no matter how much they might provoke you, we must let them think they've won. That's them. Here we go. Gwyn. Clever. Send the girl first. Don't let her play with your head. Perdona. Perdona. ¿Cómo? 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 ¿Me estás diciendo que me he confundido de decisión? Me he confundido de decisión. Ah, por cierto, hola Alfa. ¿Qué tal? Bienvenido. Me he confundido de decisión. O sea que la emboscada
Era la del envenenamiento. Bueno, pues buenas noticias, Javi. Vamos a envenenarlos. Little brother. Lady Forrester. My apologies for Buenas arriving noticias, unannounced. Javi. Vamos a envenenarlos. I was hoping I might have a word in private with Asher. ¿Qué tal estás, Alfa? Cuéntanos. Estamos jugando aquí algún Juego de Tronos, no sé si lo conoces, son juegos de Teltale, son una gozada. I think we can agree these are not ideal Son una pasada circumstances. todos. Agreed. But these are the circumstances we find ourselves in. I know how you must feel, Asher. Que soy gilipollas. What your family has suffered. It's unimaginable. Estas cosas no me pasan Which is a mí, why ¿eh? the bloodshed ¿Vale? must Estas stop. cosas no me pasan a mí. I agreed to your father's terms, didn't I? You did. But I know you, Asher. You're not the one to roll over so easily. You don't like being pushed into a corner. It's not in your nature. Things are different now. I'm different now. You have nothing to worry about. You were always a terrible liar. You have to understand. I've risked everything to bring peace between our houses. To meet with Roderick in secret. To tell him of the traitor within these very walls. To make sure no harm came to Ryan as our ward. All while persuading my father the bloodshed would end if we were to Viendo vídeos de miedo. I have no Viendo ulterior vi- motive. Pero No este es el hidden único que agenda. veo de miedo en la Just noche, la verdad. peace. Once and for all. I'm sorry, but I don't trust your father. He ordered the ambush. It just as soon slit my throat as see us wed. That was before. My father would never betray my trust. Truth be told, El de Wolf Among Us es un my juegazo. father's scared of ¿Sabes que el año que Sí. viene With Roderick, se viene he la knew segunda who entrega, and ¿no? what he was Alpha. dealing with. But you, he thinks you're dangerous. La segunda, You la proved as segunda- much la when you segunda attacked his temporada. men. They came after us. Y esa sí que se basa en los cómics. And that's all in the past now, I promise. La primera es una precuela can de los make this cómics de work, Fable, Asher. pero This is la our segunda one entrega sí chance. se basa en Together we can control the future of our houses. Just promise me, when my father and brother walk through that door, nothing will happen that could threaten that future. Our future. I need your assurance. Nothing will happen. I promise. Nothing will happen. Thank you, Asher. I knew I could trust you. Sorry to intrude, my lord. But Lady Forrester is in need of your help. Of course. I should go. Thank you, Asher. What help does my mother need? Sorry, my lord, it's all that came to mind. But we have everything in place. How should we proceed? Ready the men. Ah, no. La Consider it emboscada. done, my lord. Ah, bueno, entonces sí será la emboscada. Ah, vale. Entonces sí será la emboscada. Nada, chavales, falsa alarma. Vale, me había rayado, digo yo. Vale. Vale. Me había rayado. Pero si vienen aquí. Alyssa, I'm sorry it's come to this, but at least it's done. Where's my son? Right to it then. Pero si yo había dicho la emboscada, no había dicho la cena. Oh, my baby. Oh, my baby. Enough blubbering. Había dicho la Coming emboscada, back no when we've hammered out envenenamiento. the details of your surrender. Lord Whitehill. Asher. Now, who'd ever have imagined this? You welcoming me into your hall to drink your wine and call me father. ¿Cómo? I thought I'd seen the last of you when ¿Eso es legal? Gregor shipped you off to the other side of the bloody world. Let's get on with this. What's the hurry? We'll be spending the rest of our lives together. As family. You're not my family, Lord. And you'll never be mine! If I wasn't so bloody soft-hearted... Father, please.
I know this isn't easy, but it's right. Would you like to sit down, Lord Whitehill? Aye, and get us something to eat. I'm bloody starving. We thought you'd like to sit here, Lord Whitehill. I'll sit there. Thank you very much. In the Lord's chair. It's not like your father wanted your worthless ass in it. It's just a chair. By all means, sit in it if it makes you feel important. What? How dare you? You think you have any power here? What'll it take for you to learn to show respect? How many more Foresters do I have to kill? Calm down, Father. Asher's been amongst sellswords so long. He's forgotten how to behave. Una silla. Teach him some manners, then. Bueno, pues entonces el plan de envenenamiento no lo vamos a hacer, chavales. Si sale. Y por cierto, subiré vídeo de la emboscada, ¿eh? Ya que aquí ha fallado algo, pues subiré vídeo de la emboscada. Sin falta. Rather odd that Talia's not here, isn't it? This was a mistake. And your bannermen look a little tense. What are you playing at, Forrester? Something's not right. I can feel it. Calm yourself, Lord Whitehill. There's no reason to get upset. Say what you want. I know La what Play I 4. see. See, Aunque le estoy that's the jugando en la trouble Play with 5. you, Foresters. No manners. I knew... Now! Gris. Quick! Don't let him escape! Buah. Consigue escapar. Aquí está Gris. Forrester scum! Yo he visto un... Yo recordaba la escena más larga, ¿eh? O es que falló en los diálogos, ¿no? Entonces ya se escuchó antes. Claro. Oh, ya vamos, matamos a Chris, coño. Puto, matamos a Chris, coño, hijo de puta. Shut the fuck up! Qué bueno estoy diciendo. It could have been so different, but you destroyed everything. Goodbye, Asher. No es entendible. Su familia, ¿sabes? Pobrecito. Es un hijo de puta, Griff, ¿eh? Por lo menos ya me han matado a Griff. Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz, chavales. Estoy muy contento. It's a trap! They're trying to kill us! Kill them all! Ah, por cierto, Alfa, tú lo puedes jugar en los juegos de Nintendo, puedes jugarlo tanto en PC, Xbox, Play, salvo Nintendo, sí. We can't fight that many! We're doomed! If they breach the gate, we're done for! We can't fight the entire Whitehill army! My lord, your wound. Get them to safety. Of course. I won't abandon you, not again. Please, mother. Que te decía, Alfa, que este juego lo puedes jugar tanto en PC, Play, en Xbox. Asher! Our lord is here!
¿Qué me dices? Tienes la voz muy alta. Ah, mi voz baja, es que... Eso es que tengo la garganta un poquito así, pero... Un poco de noche aquí, Barda. Your command. Defiendan a la puerta. Mira el pueblo. Mira la puerta. El pueblo... El pueblo... Es que si entran aquí morimos todos. Y la cosa es defender la puerta. Barda. This is the war you promised, Mr. Rossi. It's not over yet! Asha! Vamos. Mira, para algo sirvió salvar su vida. Cowards have us pinned. Good idea, Westerosi. Let's give those fuckers a welcome to remember. Forrester, you've come a long way to die. Vale. Era grandioso. Ajá. Voy a por él. Si quedas en casco, no sé. Let's see you live up to your reputation. Rally to your lord! No te leo, Estoy en una parte muy importante. Parda. Vale, se quedó sin casco. Let go of my son! Forrester! Qué bien me acabas de... Pero muérete ya, hijo de puta. Con el nombre de perro, bonito. My son. ¿Sabéis? Había una manera de salvar a la madre. A la madre. Era. En el primer episodio
salvar al que con el que estás hablando con el vino en la boda roja, salvarlo y defender al pueblo. Ahora mismo, o sea, en esta decisión era salvar el del vino y ahora defender al pueblo, y así si lograba salvar a la madre, pues se me va a tocar la mierda. Y ya han entrado. Han entrado, tío. Vamos a hacer. Andor. Muñeco ruso. What the fuck? I am from ice. I am for ice. My lord, we have to get you out of here. I'll be damned if I let another lord die on my watch. Thank you. You must survive, Asher. For the house. For all of us. Go! No! Tenemos la casa. Dios mío. What you did was right. I did what I had to do. I'll let you light the pyre. Your arrival has changed everything. Yo creo que voy a cambiar Even la though we've been decisión de preparing Javi. for it all our lives. Now we don't have much time. We were sent here for a reason. To protect the North Grove. Winter is coming. And we have a role to play in the war to come. Our father never would have wanted us to stand by and see House Forrester fall. Not while we can still do something about it. It's too late to reach Ironrath. It may already be lost. You know protecting the North Grove is the right thing to do.
Those were Gregor's last words. They sent you. You should decide. Dejamos la rueda del norte. Marchemos al sur. O sea, literalmente hemos hecho el sacrificio de Cotter para proteger la rueda del norte, pero tenemos la decisión de marcharnos al sur. Marcharnos al sur queda más épico, ¿no? Yo creo. Sí, chavales, yo creo que queda más épico, ¿no? El Picardo. Oye, espera. ¿Qué has dicho, Alfatem, antes? Te agradezco la recomendación del juego, pero sí soy franco, no ando interesado en nada relacionado con la franquicia de Juego de Tronos. Bueno, es que la verdad que yo este juego, o sea, en plan, yo en la franquicia de Juego de Tronos no estaba nada interesado tampoco, pero yo literalmente jugué este juego porque estaba el primer episodio gratuito y te lo juro que me flipó. Nada, pues tenemos la decisión de ir al norte o proteger el árbol del norte. Yo creo que ir al sur, digo, al norte no, o sea, ir al sur. Yo creo que la decisión es más inteligente es ir al sur. No sé, vosotros. ¿Vosotros qué decidís, chavales? ¿Protegemos el árbol del norte o vamos al sur? Si no me decís nada, pues estoy aquí esperando un puto cadáver, ¿no? Bueno, pues voy a... House Forrester needs our help, so we'll gather our forces and march south. May the gods guide us and protect us. Épico. House Forrester. Y aquí termina la primera temporada, tío. And the Starks are dead. Are you listening, Reek? Father wanted to make sure they'd bend the knee. And what do I find? A child lord. Ethan the Wise. With his bulldog sentinel at his side. As if I'd be afraid. Pero no salen los textos de las decisiones. Yo recuerdo que en esto deberían haber salido el resto de Mira was so devoted when we first came to King's Landing. That day Cersei dragged her before the throne. Grandmother, I was Presiona B para worried for omitir. her. ¿Cómo que B? Si no estoy en Xbox. She didn't have any trouble swearing loyalty to Joffrey right in front of me. And then after that whole... Bueno, tranquilos.
Presiona B para omitir, chavales. Y yo como estoy en play, ¿qué pulso? Encima era el logo de la B de Xbox 360, ¿eh? O sea, en plan, ¿what? ¿En serio? Nah, pues, pa' short, pa' short. Oh, Asar. Es que Asar sobrevivió a todo, tío. Asar es un grande. Como Roderick, ¿no? Sobrevivió a lo que menos, no. Asher? My lord. Talia. Y Duncan. We haven't much time. Sí, ahora cómo me ayuda. They may have won this battle, but they will not win the war. Esta batalla pero no la guerra. Y ves que se lleva rayón. Hostia, pero al final de temporada, tío. Un gran final de temporada, chavales. Muy gran final de temporada, Es un puto juegazo, tío, este de Game of Thrones. Yo creo que de mis preferidos, la verdad. Game of Thrones, o sea, es un mundo así trágico, de muertes, sangre, de traiciones. Y yo creo que Teltale, o sea, era el pastel perfecto para Teltale, Y aún así lo supo hacer, tío. O sea, lo supo hacer perfectamente. ¿Por qué me sale Roderick vivo? Este juego está muy bugueado, ¿Por qué me sale Roderick? Si es Asher. Es Asher. ¿Pero por qué me sale Roderick? ¿Por qué me sale Roderick? What the fuck? ¿Por qué me sale Roderick? Bueno, pues este juego es un bugueado, pero la hostia. Nada, chavales, pues literalmente esta ha sido la primera temporada de Juego de Tronos de Telltale Games. Una muy buena temporada. Buenas, Diana, ¿qué tal? Una temporada redondita. Es un mundo, o sea, Game of Thrones es un mundo trágico, sangre, traiciones, muertes, a todo lo que viva muerte, la verdad. Desesperanza, o sea, es un mundo que Telltale ha sabido adaptar bastante bien en un momento. Y me parece lo mejorcito que ha sabido hacer Telltale, pero de lo mejorcito. Así que por último, antes de decir nada, me ha parecido una temporada bastante entretenida. Los 6 episodios, aunque sean más episodios de lo habitual, que suelen ser 5 y suele ser uno más, ha sabido adaptarlo bastante bien. Sí, es un poquito tarde. Han sido 2 horas de capítulo, la verdad. O sea, luego si quieres puedes ver todos los vídeos, porque hay bastante acción en este capítulo y bastante acción. Mucha sangre, mucha acción. Y nada, es que no me ha parecido lenta en ningún momento. O sea, lo que pasa es que es eso, ¿no? Que ha habido un poquillo bug con lo de la emboscada, ¿no? Supuesta emboscada, que al final era el envenenamiento. Y digo yo, ¿cómo? La verdad que eso ha sido raro. Pero bueno. Así que bueno, chavales. Esto ha sido todo. ¿Qué es eso? Multicuenta.
¿Cómo? Madre mía, what the fuck. Joder, tío, o sea, por la cara, por la cara, ¿sabes? En plan, bueno, ya, ¿qué más? Ahora que cae un meteorito. Es que empezamos, es que el directo de Ayana, tú no lo has visto entero, pero es que hemos empezado el directo sin que se me escuchaba bien. Hemos empezado el directo sin que se me escuchara bien, que el micro estaba lagueado. Y terminamos el directo con spameo de contenido de sexo. Venga, toma por culo. Es que cabrón, yo como este juego en plan hoy debe haber luna. Mira, por aquí es de noche, hoy debe haber luna llena, la verdad. Que os diga. Sin nada más que decir, chavales, ha sido una temporada muy divertida, me lo he pasado genial, pero muy genial. Son personajes muy carismáticos con los que he sabido empatizar demasiado bien. Y esta cuenta es mía, peor. Ah, sí, me lo contaste, sí, me lo contaste, Ana, que lo perdiste. Sí, me lo contaste, sí. Y que la recurriste a la de una amiga, ¿no? Bueno. Ay, que me entra la tos seca, de verdad. Necesito beber un poco de agüita. Nada, pues una temporada bastante divertida. No sé si alguna vez viste tu Game of Thrones, Diana, pero bueno, es muy... Es que tú ves Game of Thrones, o sea, no sé si también has jugado juegos de Teltale, pero o los has visto, pero es que de verdad, tú mezclas el universo Game of Thrones y un juego de Teltale, es que te sale esto, tío. Te sale esta cosa, tío. Esta cosa es la hostia, tío. Tienes que poner reglas en tus directos. No, es que yo no tengo ordenador así para programar cosas y tal, no sé. Yo tendría que decirle a un amigo que para eso está dando informática. Y digo, yo, prográmame esto y ya está, todo por culo. Nada, sin más. Es que creo que desde YouTube no pueden haber comandos y tal, ¿sabes? Lo que te digo. Es que para activar comandos en un directo, madre mía. Ya me dirás tú. Por cierto, voy a denunciarlo, que me cago en Dios. Spam contenido comercial. Esto. Vale. Y también esto. Spam. Vale, pues ya está, chavales. Sin más que decir, pues me ha parecido un juego redondito, la verdad. Lo malo es que se me ha bugueado. No sé, hoy se me ha bugueado el juego. Y ya está. Pues qué se le va a hacer. Sin nada más que decir, chavales, espero que os haya gustado. Nada, a todos. Nos vemos en los próximos. Dejar like si... Dejar like, no cuesta nada. Y... Dejar like, Licaso. Y... Nos vemos en el próximo. Chao, chavales. Cuidados. Buenas noches.